You're making 100k in a month. So how much should your woman be making in a month? Sasa usiniulize vitu ambazo sijui. Mimi na spend 100,000 per day. Sasa ukiniuliza vitu kama hizo za kimbwakini. Mimi naona mkono wa dharau. Nyinyi vijana hamna heshima bana. Sasa unasema hiyo ni a day. Unanisimamisha kuniuliza I'm making 100,000 a month. I spend 100,000 in a day. Mtu na spend 100,000 in a day. Mnaniuliza maswali ya kimbwakini. Kuwa na heshima bana. Zima hiyo kitu. Kama hamna maswali bana. Ama zima bana. 100,000 per day kutoka asubuhi mpaka saa hii nimemaliza 100. Hata saa hii niko 200. So unasema leo kutoka asubuhi hadi umetumia 100k. Hata niko 200.